I've always said that travel broadens the mind. You're here. Brilliant. Я здесь уже спать лег. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly Ничего stubborn. нового. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this Погнали. way. Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about our house founder and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. That's a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very Увидел. well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. Ага. I hope we don't regret this. Sebastian! Over here! These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Открыть поможет Three тройка. heads are better than one. Its two heads are better than one. And by that logic, three is better than two. Simple mathematics. Something's happening. I hope we're ready for this. Revelio! Ноктуны. Я должна открыть им глаза. Наш род не обязан заниматься темными искусствами. Уверена, с Салазаром Слизером не все так однозначно, как я по... И как только я попаду в скрипторий, мне удастся это доказать. Я написала брату, теперь он знает, как найти вход. Но добраться до скриптории нелегко. К нему ведет настоящий лабиринт из множества испытаний. Надеюсь, брат последует за мной, и мы сможем вместе прикоснуться к наследию предков. A journal entry, signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous. Reparo. Family was here. The grapple formed a relief from a Lumos. person facing a snake. That must be the voice I hear. Revelio. Lumos. The voice is ancient, sinister. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can Змееуст. hear and speak to snakes. Вот он змееуст. Nearly all known parcel mouths are descended from Да. Salazar Slytherin. I wish all Slytherins could talk to snakes.
You might not want the ability to speak past the tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. И вот до чего я дошел. I can't believe I'm doing this. Lumos. It worked! Ominous. You possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? Never mind. Он не пойдет. Салазар Слизерин немало потрудился, спрятав скрипторий в Хогвартсе. Боюсь заблудиться в этих темных коридорах. Поразительно, но эти стенды, похоже, не рады даже его потомку. Хорошо, что есть жаровни, которые дают хоть немного света, но нельзя падать духом. Шаг за шагом я доберусь до цели. Ноктау Мракс. Невероятно, мои силы скоро будут вознаграждены, и я найду скрипторий, и мне откроются тайны нашего предка Салазара Слизерина, оставив своим потомкам путь к славе, в этом нет сомнений. О, замочек. Я провалил испытание, и меня хлестнуло по лицу, будто настоящая змея бросилась на меня. Но назад дороги нет, нужно продолжать путь. Нельзя и дальше жить старыми традициями. И в скриптории наверняка что-то поможет мне доказать, что наше наследие было понято неверно. Круцио. Записка последняя. Это конец, я в ловушке. Я слышала чей-то крик и видела лица, перекошенные от боли. Чтобы идти дальше, нужно применить непростительное заклинание. Но даже будь у меня желание его наложить, мне просто не на кого. Салазар Слизерин придумал невероятное жестокое испытание. В последнем своем письме брату я сглупила, позвав его сюда. И если же он отправится на мои поиски в одиночку, то его ждет гибель, и все из-за меня. Несмотря на наши разногласия, я не желаю ему зла. Жаль, что мы расстались не на такой доброй ноте. Короче, нужно применить Круцио, а здесь не на кого было применить Круцио. Охренеть. Блин, это очень круто. Охренеть. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. Она не смогла пройти, потому что не на кого было применить Круцио. Из-за того, что она пошла одна. Tortured faces on the door, and Crucio is etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? Это будет жестко. He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Надеюсь, твоя магия сработает. Офигеть. Это жестко. Надо сейчас уговорить его использовать Круцио. Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. Блин.
Срезался. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio. Я могу научить тебя Круцию или использовать You против didn't say себя. you knew how to cast Crucio. Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Круцо. Походу мы изучили запретное заклинание. Ready? I'm ready. Скотина, а? Больно-то как? А как-то избавиться от этого можно? Ну, типа... Are you all right? А, That типа pain хпшек was нету. excruciating, but I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Скрипторий Салазара Слизерина. Секретная и хорошо защищенная комната под Хогвартсом, где Салазар Слизерин, похоже, проводил много времени. Строя долгосрочные планы в отношении студенческого состава и размышляя о разногласиях, которые у него были с другими основателями. Почему я не хилюсь? Книга заклинаний Слизерина. Sebastian, Ominous. There's a book. Just Боюсь, мы не придем к согласию. Никто из них не желает слушать голос разума. Я уповал на то, что Годрик мыслит так же, как и я, что он понимает, почему мы должны брать на обучение исключительно одаренных личностей. Он находится под влиянием нелепого убеждения, что малорожденные столь же способны к магии, как и чистокровные волшебники. Он пришел в ярость, когда я выразил свое неудовольствие на эту тему, прежде чем он успел ее озвучить. Это утомляет. Я больше не могу видеть, как по коридорам разгуливают юные бездари, выдающиеся за ведьм и волшебников. С тяжелым сердцем я покидаю это место. Я погружу существо в глубокий сон, и оно будет ждать, пока его не пробудит кто-то, кто разделяет мои взгляды. Потомок, желающий исправить то, что они так необдуманно натворили. Избавитель, который изгонит тех, кто недостоин, находясь в стенах Хогвартса, и способен лишь запятнать мое наследие. Он говорит о Василиске. Он погрузит в сон Василиска, пока не придет его последователь. Охереть. what do you think? Looks like a spellbook of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. Это очень What круто. an Сейчас honor. Still найти. can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. Так я так и сделал. It's Я уже смотрел. breathtaking. Find a way out, please. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Себастьян не Without хочет both of уходить, you, а этот we'd наоборот never хочет have made идти. it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Надеюсь, они друг друга там не поубивают, слышите? А то один не хочет уходить, другой хочет. I see a way out. Best news I've heard all day.